Okay, so we are starting in 30 seconds. So I think the lighting is better now. Okay, can we start? You all can hear me, right? Yes, ma'am. Okay, since this is an online class, you have to help me out. Unless and until you respond, I won't be able to continue, right? So if you want the class to end on time, please respond. Turn on your microphone for response, and then you can turn it off. Okay. So in the last class, we started talking about culture. We tried to find out the ingredients of culture. How do we differentiate one culture from another culture? Or, the measurement variables of culture, where you talked about, values, rituals, customs, clothing, food habit, language, and what else? Mm, the religious differences, and all sorts of variables. So you came up with all these options in most of the instances. So now we are moving to some characteristics of culture. Basically, the entire chapter talks about these characteristics, and it explains with examples. So number one is culture is invented. So it is discovered, certain practices in certain region or certain country. It is not something that they're born with, right? And it needs to be learned as well. Cultural behavior that is related to a particular value, core value. People need to learn the cultural beliefs, values. Again, it doesn't come with the genetics, right? Culture is socially shared. Culture is socially shared unless and until certain practices are practiced by like a significant portion of the community people. You can't tell it as a cultural behavior or cultural practice. Suppose you're doing something which is unique to you, and it doesn't match with, the broader society. You can't say that this is our cultural practice, something like that. So it has to be practiced by the majority.
or a significant group of the population within a particular country. They're saying cultures are similar but different. So I want some response from you in this regard. So cultures are similar, but then again different. Um, can you give an example like in the Indian subcontinent? If we take this example, Ma'am, mm, celebrating Eid maybe, mhm. লাইক ইন্ডিয়াতে ধরেন অনেক ফেস্টিভের সাথে করা হয়, লাইক একদম প্রোগ্রাম করে, যেমন কি ঈদ একটা প্রোগ্রাম, বাট আমাদের দেশে হলো কি বাসায় দাওয়াত দেওয়া, ইনভাইট করে খাওয়া দাওয়া এরকম, বা ঘুরতে যাওয়া এরকম টাইপের, লাইক So I mean, so one is like more public, ইয়েস right? ইয়েস, And one is more like around family and ফ্যামিলি অ্যান্ড friends. ফ্রেন্ডস। Okay. So you see, from an American perspective, like people of Bangladesh, India, Pakistan, so we might be very similar to them, isn't it? They call us Indians, right? Because they don't find that much of differences among us, isn't it? So, from a outsider's perspective, we may have, of course, starting from the region, the skin tone and the ethnicity that we have. So, yes, there might be a lot of similarity, but then again, we know how different we are, isn't it? So there will be a lot of similarities, but if you dig deep, if you try to analyze the value system and everything, you'll find a lot of difference as well among cultures, which are maybe neighboring, especially. Culture is adaptive. How about that? I think in our last class we have been talking about this. The Bangladeshis, are very, very adaptive, isn't it? Yes, ma'am. So, so some cultures are adaptive, some are not. Some are more rigid, and they really try to, what should I say, save all the cultural practices, nurture, and they don't want to change something like that as well. So, can you give some example, comparative example, যে কোনো একটা culture যেটা নাকি is not very adaptive and another one very adaptive? আমরা তো আমাদেরটা বললামই, এরকম কিছু এক্সাম্পল কি মনে হয়? What is your opinion? Name some country. Um, ম্যাম, আমার মনে হয় জাপানিজরা হচ্ছে লেস অ্যাডাপটিভ, তারা নিজেদের কালচারটা নিয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করে রাদার দেন অ্যাকসেপ্টিং আদার্স। okay, yeah, why not? And then, what Miss, the about Koreans. Jannatul? Yeah, which Miss, one? the Koreans. Koreans, the North Koreans, right? Especially? Yes, miss. Yes, miss. Yes, yes. What about Myanmar? Miss, ম্যাম ওরা তো ম্যাম ওদের কালচারে ম্যাম সবসময় So, মানে less ওদের adaptive. যেটা Yeah. So these are all examples of less adaptive cultures, isn't it? yes, miss. Um, so if you compare, because Rabiul was giving example of Japanese, but if you compare with the Chinese, Chinese are more adaptive in that way. Uh, they are all over the world, and all these American brands that we used to have lots of Chinese students with us, and we used to see that during the class break, 15 minutes break that we used to have. So they had to have these Krispy Kreme's coffee or Starbucks coffee or something like that in their hand. So, they really love to follow the American culture, or, they are comparatively, when it comes to a comparison with the Japanese community, more adaptive. Acha, cultures are dynamic, obviously. Culture is dynamic, isn't it? Everything is changing. Mm, even when it comes to like language, every in every version, of the dictionary, you might see that there are certain new words, and there are certain words that are not used, and they have actually deleted those words. So this is just an example of language. There are many, many practices that we adapt, and some of the practices that we stop practicing, isn't it? Can you come up with some example? I mean, you will say culture is dynamic, especially in more adaptive societies. কোন একটা প্র্যাকটিস যেটা আমাদের আগে ছিল,
এখন নাই, উঠে যাচ্ছে, সামথিং লাইক দ্যাট। এই ক্লাসে কি কেউ বলছিল, যখন আমি বলছিলাম যে লাইক কনসিডার দিস wedding ceremonies in Bangladesh these days. So we are borrowing like from here and from here, from west, from east, from the neighboring one, uh, and there are like never-ending, series of programs. But these are all borrowed from different culture. And এই সেকশন না কোন সেকশনে বলছিল যে ম্যাম ভুলেই গেছি আমাদের নিজস্ব আসলে কি ছিল বা কি আছে। ব্যাপারটা কি অনেকটা এরকম? ইয়েস ম্যাম। তারপরে ম্যাম আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আগে অনেক সময় বিয়ে হতো ম্যাম নিজেদের গ্রামের ভিতরে বা নিজেদের বাসায়, বাট এখন ম্যাম সবাই কমিউনিটি সেন্টারে বেশি ম্যাম বা বাসার ছাদে, হ্যাঁ এরকম ইয়েস একটা ম্যাম। বিষয়। গায়ে হলুদ, বাসার ছাদ, ম্যাম বাসার সবাই ছাদ ওপেন কনসেপ্ট জায়গায় ইজ বিয়ে করতে চায় বেশি। ওকে, এখন ডেস্টিনেশন ওয়েডিং। ইয়েস মিস, লাইক সি এর বিচে কারণে বা গার্ডেনে। ম্যাম এখনকার বিয়েগুলোতে দেখা যায় ম্যাম ব্রাইডাল শাওয়ার আরো অনেক কিছু অ্যাড ওটাই আমি হয়েছে বলছি, ম্যাম, আগে ছিল দ্যাটস না। এক্স্যাক্টলি দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট। ওয়েডিংটা এখন কমন হয়ে গেছে বাংলাদেশে। কোনটা কোনটা কমন? এছাড়াও প্যারেন্ট দেখা ওয়েডিং। যায় আগে বিভিন্ন জায়গায় আপনার লাইক চিটাগং এ অনেক বিয়ের যে মানে একসাথে 3-4টা পার্ট হইতো, যেমন ওয়ালিমা, দেন হচ্ছে আপনার আরো কি কি যেন ছিল। মিন্স দেখা যেত এটা শুধু কালচারই এগুলো ম্যাম এখনো আছে ম্যাম, ওয়ালিমা এখনো আছে ম্যাম। বাট the ওয়ালিমা করতে reception, ইয়েস মিস, চাটগাইয়ার একটু বেশি ওয়ালিমা, হ্যাঁ শৌখিন হ্যাঁ, হয় ওয়েডিং বিয়ে। রিসেপশন। বাট এটা এখন দেখা যায় যে অনেক জায়গাতেই ফলো করে মিস এই 4-5টা স্টেপস, এই যে মানে ওদের আচ্ছা, কেউ কালচার। মার্জ করে, কেউ লাইক মার্জ করে। এন্ড দেখো কনসেপ্টটা এরকম হয়ে গেছে যে দুটো প্রোগ্রাম মার্জ করে দিল, হলুদ দুটো মার্জ করে দিল, বাট দেন এগেইন প্রোগ্রাম যে কমে গেছে তা না, ইন আ ওয়ে অনেক বেড়ে গেছে, বিকজ ওই যে দের আর লটস অফ অ্যাক্টিভিটিস উইচ আর বরোড ফ্রম ডিফারেন্ট কালচার। সো ওই মেহেন্দি বলো, হলুদ বলো, সবই রাখতে হবে। হলুদ হতে পারে যে ঠিক আছে আমাদের দেশেও একটা ছিল, ওর সাবকন্টিনেন্টের একটা প্র্যাকটিস ছিল, মানে আবার মেহেদিটাকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে। তারপরে এই যে ইয়েস ব্রাইডাল শাওয়ার, প্রি ম্যারেজ প্রপোজাল হ্যাজ বিকাম অ্যান ইভেন্ট ফর মেনি। বেবিস মুখে ভাত, এই যা জিনিসটা নতুন আসছে ইদানিং মুখে দেখছি। ভাবটা আবার একটা লাইক খুব বাংলাদেশেরই, ফ্রম আ সাব কালচারাল পার্সপেক্টিভ, কিছু কিছু Yes, জায়গার এটা কিন্তু নিজস্ব একটা প্রোগ্রাম ছিল, রাইট? সো ওই যে মানে উই আর লাইক ফাইন্ডিং আউট ওয়েজ টু সেলিব্রেট, এরকম একটা বিষয়। বাট দেন most of the things that are happening today, these are actually borrowed from different cultures, huh? And we know, that the root or ম্যাম the এটা ম্যাম ওই ছোট বাচ্চাদের ম্যাম বার্থডে সেলিব্রেশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় না, আগে দেখা যায় তো 1 বছরে বার্থডে সেলিব্রেশন করা হয়, এখন দেখা যায় হ্যাপি 1 মান্থ, 2 মান্থস, 5 মান্থস। এগুলো ম্যাম আগে খুব একটা প্রচলন দেখিনি ম্যাম, মানে ইভেন আমি যখন ছোট ছিলাম yeah. ম্যাম এগুলো কোনো সেলিব্রেট করা হয়নি। Yeah, so the people are acknowledging these things, but then again, হয়তো post দেয়া হয়, but when it comes to like a celebration, সেটা তো বার্থডেরই করা হয়, isn't it? But হ্যাঁ, they recognize 1 month, 2 months, 6 months, something like that. So anyway, so you see, our lifestyle is depending on all these adaptation and dynamism. Our lifestyle is changing day by day. And we talked about consumer materialism, so people are becoming more materialistic. Marketeers have a lot of opportunity, lot of avenues opening up, through which they can promote new product, new idea, new concepts, something like that, right? So সেরকম একটা trend, or let's say we're going through those phases. Culture is prescripted. কি হতে পারে? You see, one generation is passing on the values, the rituals, the practices to the next generation, and they pass it to the next generation. So it comes in the form of a prescription in a way. Otherwise, how it is going to be shared for centuries after centuries, isn't it? And in the process, yes, there is adoption, there is change, there is modification or updatation, whatever you might say. বাট আমরা জানি কিভাবে যে এটা হয়, এটা করতে হয়, বিকজ মেবি so we learn these things from our previous generation, they have learned it from their previous generation, এভাবেই তো পাস অন হয়, isn't it?
So in that way, we can say that it is prescriptive. Again, it doesn't come, the way we are born, and it is there in our memory or in our gene. It's not like that. We need to learn, we need to practice, and we need to pass it on to the next generation, something like that. Okay, so let's move on. Mm, so when we are talking about culture, we also need to uh, be aware about its boundary. So three levels of subjective culture. When we say culture, normally we relate to the cultural practices of a particular country's population, isn't it? যেটাকে ন্যাশনাল লেভেল বলা হচ্ছে, মানে কালচার, বাংলাদেশি কালচার। সো বাংলাদেশের মানুষদেরই তো বোঝানো হচ্ছে, রাইট? সো দিস ইজ লাইক ওয়ান লেভেল, ওয়ান ডাইমেনশন, বাট there are other two. হ্যাঁ, so what are these? The three levels of subjective culture: supranational, national, and group culture. So let's go one by one sequentially. Supranational, what is it? Across the border. So reflects the underlying dimensions of culture that impact multiple cultures or different societies. So it might like reflect regional characteristics. Let's say it's not about Australia or New Zealand or something like that, but it's about Oceania, so that region. It's not about Saudi Arabia, but it's about the Middle Eastern region, which includes more than one country. Or let's say it is not about India or Sri Lanka or something, but it's about these South Asian region. Does it make sense? সেখানে আমরা কিছু কালচারাল ma'am. কমনালিটি Yes, দেখতে ma'am. পাই, রাইট? সো অ্যাক্রস দ্য বর্ডার, which includes more than one country. So if we look at the broader, ওই যে আমরা বলি না যে ইন্ডিয়ানস যখন বলা হয়, they include all of us, like people of India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, whatever. So ওরা মোটামুটি সবাইকেই একভাবে চিন্তা করে, right? So that's, and of course marketeers, the global marketeers, when they make modifications of their products based on different needs, so they do not do it for a particular country. When let's say these European or French perfume makers are making halal perfumes, they're not making these things only for the people of Saudi Arabia. They are making it for the Middle Eastern people that belong to the Middle Eastern region, or people who follow this particular practice, isn't it? So that's a supranational level. Next one that I have already mentioned, J, national level, tend to capture the essence of the national character, like shared core values, customs, typical personality traits in the national level. And the next one is the group culture. What is it? Group focuses on various subdivision of a culture or society, such as like a subculture. Subculture কি? কে বলতে পারবে বলো তো সাবকালচারটা কি? একটা এক্সাম্পল দিয়ে। কালচার, সাবকালচার, ভেরি ইজি কিন্তু। এনি আইডিয়া? ম্যাম সাবকালচার কি আঞ্চলিক হ্যাঁ, আঞ্চলিক হতে পারে। গুড, লেভেলেরটা কি ভেরি গুড। ওয়াই নট? আঞ্চলিক হতে পারে, লাইক কালচার উইদিন আ কালচার, differences in practices. So you'll have some common practice all over the country, but when it comes to different district or division, people have some specialized practices, value systems, right? Uh, when it comes to language, that Promito Bangla doesn't remain Promito Bangla, isn't it? So it is uh, uh, like a different version of the Promito Bangla, isn't it? So there are certain changes when it comes to the regional, variation, when it comes to different district or different division. People have
different preferences of food, different tone, even in which pace they talk, সেটার মধ্যেও কি ডিফারেন্স আছে না? আচ্ছা, তোমরা এই জিনিসটা চিন্তা Yes, করেছো? ma'am. লেটস অ্যানালাইজ। ধরো এই বাংলাদেশটা চিন্তা করি আমরা, ছোট্ট একটা দেশ, রাইট? একটাই মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ হুইচ ইজ বাংলা। But look at the language that we see in different district. যদি টোটাল কন্ট্রাস্ট চাই, আমি চিটাগাং এর সাথে সিলেট বা অন্যদিক যদি মিলাই, we know that it is very difficult for a person from different region to understand their language, isn't it? এরকম না, বাট ওটাও তো বাংলাই। হ্যাঁ, বাট বাংলার একটা ভার্সন, এরকম না ব্যাপারটা? সো ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. বাংলাদেশের ম্যাম মতো দেখা যায় এই জিনিসটা, ডিফারেন্সটা বাংলাদেশ, দেখা যায়। হ্যাঁ, এখন বাংলাদেশের মতো একটা দেশের একটাই মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটার এই এতটুকু পরিসরে যদি ডায়ালেক্টের এইরকম রেঞ্জে ডিফারেন্স হতে পারে, থিঙ্ক অ্যাবাউট চায়না, where the main language is Mandarin, and সেই ম্যান্ডারিনের ডায়ালেক্টের যে ডিফারেন্স, সেটা লাইক if you compare different provinces, সেটা কতখানি ডিফারেন্ট হওয়ার কথা। ক্যান ইউ ইম্যাজিন, তাই না? এত বড় একটা দেশ, একটা মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ, বাংলাদেশের মতো ছোট দেশেই এইরকম চেঞ্জ যদি হয়, চায়নায় কি ধরনের চেঞ্জেস আসবে? আরো বেশি না? সো ইউ সি, ম্যাম এই ক্ষেত্রে ম্যাম ইন্ডিয়াতে আরো বেশি ইন্ডিয়াতে দেখা যায় আরো বেশি ম্যাম, ইন্ডিয়ার তো ওদের রিজনাল অনেক অনেক বেশি। ডমিনেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। সো ইউ সি, উই ক্যান কম্পেয়ার উইথ ইন্ডিয়া বিকজ এখানে ওয়ান মেজর ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা না, কিন্তু ওখানে দের আর লাইক মোর দেন 50 ল্যাঙ্গুয়েজেস, তার মধ্যে 18 to 22 রেঞ্জেস, তার ওগুলো হচ্ছে ডমিনেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। সো সেটাকে আমরা ওইভাবে চেঞ্জেস বেশি আসবে না কেন? বিকজ তাদের প্রত্যেকেরই আলাদা নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড অ্যালফাবেটস আছে, সব কিছু আছে। গেট মাই পয়েন্ট? বাট যেখানে বলছি লাইক ওয়ান কান্ট্রি অ্যান্ড ওয়ান ডমিনেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটার আচ্ছা স্ট্রেচটা কিরকম হয়? এনিওয়েজ, যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম, হ্যাভ ইউ রিয়েলাইজড অর নোটিস দিস থিং যে ডিপেন্ডিং অন which region we come from or we belong to, যার যার নিজস্ব ডিস্ট্রিক্ট, যদি আমরা, অফকোর্স আই মিন আমাদের হয়তো যাওয়া হয় না খুব বেশি or whatever, but we can understand, isn't it? যার যার নিজের দেশের ভাষা বোঝা তো যায়, নিজে বলতে না পারলেও বোঝা যায় না নাকি? সবাই বুঝি? ইয়েস ম্যাম, ইয়েস বোঝা ম্যাম। যায়। যার যার নিজের ভাষা যদি বলতেও না পারি, বুঝি তো, রাইট? এটাও কিন্তু বোঝা যায়। অর ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই যে অনেকে কথা বলছে, এর মধ্যে একটা কেমন যেন একটু আপন আপন একটা কিছু লাগছে, কোনটা? সামথিং দ্যাট রিলেটস টু ইয়োর ওয়ান। তোমরা এই জিনিসটা অবজার্ভ করেছো যে আমাদের যদি নর্থ থেকে সাউথের দিকে যাই, ইভেন দ্য ওয়ে উই টক, লাইক কিছু কিছু ডিস্ট্রিক্টের মানুষ একটু ফাস্ট বলে, কথা খুব দ্রুত। কিছু কিছু দেশের মানুষ হচ্ছে একটু লাউড বেশি। ইন জেনারেল, পার্সন টু পার্সন তো ভ্যারি করবে, বাট ইন জেনারেল, and some are like, softer. And সেটা আমরা একটু জেনারেলাইজও করতে পারি বেসড অন ডিস্ট্রিক্ট। এটা খেয়াল করেছো? These are all subcultural differences. কেউ নোটিস করো নাই? ইয়েস ম্যাম। যেমন ধরেন ম্যাম, আমাদের চিরবঙ্গের মানুষরা একটু ম্যাম লাউডার বেশি ম্যাম। লাউড অ্যান্ড ফাস্ট, কথা খুব হ্যাঁ, দ্রুত অনেক বলে। ফাস্ট ম্যাম। আবার দেখা যায় বরিশালের মানুষরা একটু স্লোলি কথা বলে, বাট ওদের পেসটা স্লো, বাট হ্যাঁ, পেসটা ভলিউম স্লো, ঠিক আছে, ভলিউম হাই, পেস স্লো। বাট আবার যদি সিলেটেরটা নর্থে ডিটেক্ট যাই, করতে পারেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবার যদি নর্থে যাই, এটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে নর্থের থেকে সাউথে গেলে, নর্থে স্লো অ্যান্ড কম্পারেটিভলি সফট। রাজশাহীর মানুষরা কথা Correct me বলে if ম্যাম I'm একটু। wrong, because I think মানে representative আছে সব জায়গারই, and we are just trying to analyze or see some commonalities or differences. আমরা যদি নর্থের থেকে সাউথে যাই, দেখা যাচ্ছে স্লো থেকে আস্তে আস্তে ফাস্ট হচ্ছে, সফট থেকে আস্তে আস্তে লাউড হচ্ছে। ব্যাপারটা কি এরকম অনেক ক্ষেত্রে? কি মনে হয়? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। তাই না? So এগুলা কি differences within a broader culture, right? So these are all examples of subcultural differences. Many a time marketeers put more emphasis on the subcultural specialities so that they come close to the community, right? So they customize their product offer, services, even the way they promote,
or let's say the language in which the language that they use in their content, they customize it when they go to different culture or different subculture within the broader culture within the country. So that is a very common practice in countries. আমাদের দেশে আগে ছিল না, এখন কিন্তু হচ্ছে যে we are promoting the regional languages as well, and we are including those maybe in our contents, হ্যাঁ, এরকম একটা ব্যাপার। So এটা গেল one part of group culture. Another thing is, as you can see, it is written here, যে focuses on various subdivisions of a country or society, such as subcultures, and the influence of various reference groups. Various reference group হতে পারে যে it's not about the region. Subcultural division যে শুধু তুমি region দিয়েই করবা তা কিন্তু না। এই সাবকালচারাল ডিভিশনটা তুমি করতে পারো বেসড অন জেন্ডার, বেসড অন প্রফেশন, বেসড অন রিলিজিয়ন, based on ethnicity in a multicultural society. So you can segment and you can customize the product offer or your promotional content accordingly. আরেকটা যদি বলতে চাই যে even we can include organizational culture within this breakdown, which is like a group culture. Um, Internal culture of different organizations, don't you think it vary? বাংলাদেশের কনটেক্সটেও অফিস কালচার ভ্যারি করে না? ইয়েস ম্যাম। আমি দেখেছি যে গ্রামীণ ফোনের মতন জায়গাগুলোতে অনেক ফ্রেন্ডলি, অনেক লাইক ক্যাজুয়াল এনভায়রনমেন্ট, বাট আবার কিছু কিছু লাইক ব্যাংক এনভায়রনমেন্ট মানে বেসিক্যালি অনেক বেশি ফর্মাল হয়, একদম ইনফর্মাল ড্রেসিং, তারপর চলাফেরা, কথাবার্তা। কিন্তু আমার বাবা গ্রামীণ ফোনে চাকরি করে, আমার বাবা দেখি সিম্পলি যেভাবে ইচ্ছা মানে একদম মানে প্রপার ওয়েতে, বাট ইনফর্মাল ওয়েতেই যাওয়া যায়, অত মানে শার্ট ইন করে Exactly. বার হয়ে যেতে হয় না। Exactly. So thanks for those specific examples, shirt in or out. This matters, isn't it? Because you see, every single organization has different philosophy, unique philosophies, isn't it? And cultural environment. And they want to maintain that. Many a time it happens that people switch to a different organization for increments, salary increments, or bigger posts or something like that, and after a while they come back or they go to another one. Why? Because they can't cope with the office culture. This is a very big thing, kintu every time money is not the issue, position is not the issue, but that comfort, that culture which matches with your own personality, people value that more. So অনেক অর্গানাইজেশন, ফাবিয়া যেটা বলছিলা, it also depends on who are there in the top management. অনেক জায়গায় আমাদের দেশে এখন দেখা যাচ্ছে যে the top management, so they belong to a very young group, হ্যাঁ, যে 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 হচ্ছে সিইও ওর এমডি, সো দেখা যাচ্ছে খুবই ইয়াং, হ্যাঁ, সো তাদের আন্ডারে যেই ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টটা কম্পারেটিভলি দেখা যায় যে অনেক ফ্রেন্ডলি, অনেক ক্যাজুয়াল, সামথিং লাইক দ্যাট। দে ডোন্ট ফোকাস অন দোজ ব্রিটিশ system or culture, it has to be perfect or this is going to be the norm, something like that. But sometimes they focus more on their work, their progress, but in a different way. আগে যেমন ছিল একটা জব রিক্রুটমেন্টের প্রসেস গুলা, যে হ্যাঁ, there will be like 3 people suited booted, sitting, and they will ask you like certain typical questions, something like that. It has changed. Like the person who's going to hire you, of course there are different levels of recruitment, but in one level he might ask you to come for coffee, and he might have a discussion with you while you're having a cup of coffee with the person with the top management. This is also becoming normal, তাই না? আমরা তো দেখি এরকম প্র্যাকটিস গুলা, দেখি না, টুকটাক শুনি না, Yes, চেঞ্জেস ma'am. আসছে না এখন? সো জি, ma'am. but you can't imagine this maybe in a bank যদি বলে থাকো, হ্যাঁ, because that's more formalized, but then again bank to bank আবার ভ্যারি করে, লোকাল and MNCs সেখানে ভ্যারি করছে, হ্যাঁ, সো সেগুলোও আছে. So these are all subcultural differences.
So overall, broadly speaking, even if it doesn't seem very big, but if you work in that environment, that minor difference will make a big difference in your life as well. Can make a big difference. সেরকম একটা ব্যাপার। আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিই, যেমন এইচএসবিসি ব্যাংকের বা বেশ কিছু অর্গানাইজেশন একটা একটা সিস্টেম ছিল তাদের, আর এটা তাদের প্রেফারেন্স যে দে ওয়ার নট প্রেফারিং স্পাউসেস টু ওয়ার্ক ইন দ্য সেম অফিস। হ্যাঁ, স্পাউস একই একই অফিসে কাজ করতে পারবে না, সেরকম একটা ছিল সিস্টেম। হ্যাঁ, আবার some organizations they prefer, like if the spouse is capable, then they think it is better. So তোমাদের কি অবজারভেশন, কি মনে হয় এই বিষয়টা নিয়ে? স্পাউস একই অর্গানাইজেশনে কাজ করতে পারবে না, এরকম কি কোনো রুল রাখা উচিত? মানে এরা কি ভালো আর খারাপ, আর হোয়াট ইজ ইট? কোয়ালিফিকেশন থাকলে অবশ্যই থাকতে পারবে না কেন ম্যাম? কোয়ালিফিকেশনই তো মেইন ম্যাম। আর তার যদি ফিলোসফিটা ভালো কি? সার্ভিস পায়, ফিলোসফিটা কি যারা প্রেফার করে? এমএনসিজ এরকম ছিল যারা প্রেফার করে না, আবার যারা প্রেফার করে। হ্যাঁ, এইচএসবিসি তো একটা এমএনসি, এখন দে হ্যাভ চেঞ্জড ইট। এখন ম্যাম আমার ইয়েস মনে ইফ দে আর হয় ক্যাপেবল, বাট তারা ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টে অ্যালাউ করে, লাইক এক ডিপার্টমেন্টে কাজ করবে না। ইউ ক্যান ওয়ার্ক উইদিন দ্য সেম অর্গানাইজেশন, বাট একদম এক ডিপার্টমেন্টে না, ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টে হলে দ্যাটস ফাইন। আইভ সিন কলিগস গট ম্যারিড, তারপর একজনকে অন্য ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হয়েছে, cannot work under the same department. হ্যাঁ, রবিউল, what is your observation? ম্যাম আমার মনে হয় যদি যদি দুইজন একসাথে কাজ করে বা একই ডিপার্টমেন্টে কাজ করে, হয়তো স্বজনপ্রীতি হইতে পারে। হ্যাঁ, তারপর অনেক সিক্রেসি আছে যেগুলো প্রফেশনাল তোমার মেইনটেইন করতে হতে পারে, সেই ব্যাপারগুলো থেকে যায়, isn't it? So Yes, ম্যাম maybe এমনও হতে পারে, যেমন ধরেন দুইজনের মধ্যে ঝগড়া হলো আর ওটা অফিস লাইফে ম্যাম ইম্প্যাক্ট ফেললো, এই কারণেও হতে পারে ম্যাম, তখন মানা করলো যে স্পাউস কাজ করতে পারবে। that if the spouse is capable, should actually join and they don't mind even working in the same department, তাদের কি ফিলোসফি হতে পারে? বেনিফিটটা কি? কি বেনিফিট? কমিউটিং এর সুবিধা, হ্যাঁ, হলিডেজ এন্ড সবকিছু একরকম হবে নাকি? স্ট্রাকচার একরকম, ম্যাম পিপল Yes, উইল ma'am. ম্যাম ওদের আন্ডারস্ট্যান্ড। পার্সোনাল লাইফে কিন্তু অনেক বেনিফিট হবে ম্যাম ওই ক্ষেত্রে। ওই তো ওখানে 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 দেখা যাচ্ছে কোঅর্ডিনেশন, হ্যাঁ, সেগুলো ইজিয়ার হওয়া সম্ভব, isn't it? If they work in the same department. So এটাও দেখো, why I'm using these examples, these are all part of the group culture. Organization to organization, when it comes to policies, it might vary to a great extent within the same country. Just because it's a different organization, your entire lifestyle might change. সেরকম একটা ব্যাপার। সো গ্রুপ কালচারের আমরা ফেজ ভ্যারিয়েশনস গুলো দেখলাম। সাব কালচার নিয়ে যেহেতু আমি শুরুই করেছি, I'll just have a jump and I'm going to show you some relevant contents because I have already covered it. So আমি একটু যাই, সেটা হচ্ছে সাবকালচার নিয়ে কথা বললাম। সো ওকে, I'm going to slide number 37. Subculture, it's a distinct cultural group that exists as an identifiable segment within a larger, more complex society. Yeah, something that I just mentioned using like generic, language. So relationship between culture and subculture. এই ডায়াগ্রামটাকে বোঝো কিনা দেখো, I think everybody can understand. You can see these are mutually inclusive, right? So dominant cultural traits, because it's an American book, they're giving examples of US citizens. But anyways, look at this. Dominant cultural traits of, let's say, the Bangladeshi people. ম্যাম স্লাইডটি কি একটু বড় করা যাবে? স্লাইড দেখা যাচ্ছে না, দাঁড়াও। ম্যাম স্লাইডটা ফুল স্ক্রিনে দেখো। হ্যাঁ, এখন দেখাচ্ছে ম্যাম ফুল স্ক্রিনে। থ্যাংক Okay. ইউ। Okay, look at this. There are two circles. This one is the mutually inclusive one, and these two are the mutually exclusive one, right? So, আমরা একটু এইভাবে দেখি। So this is Bangladesh, people from different district, let's say. So this part, which is mutually inclusive, these are common traits, common cultural practices. So let's say, what are our
items that we take with rice every day. আমরা কি কি খাই বাংলাদেশিরা বাঙালিরা বাসায় যখন খাই, লাঞ্চ খাই, ডিনার খাই, কি খাই? What are the things? Our staple is rice. আর কি? ডাল ম্যাম থাকে, রাইস মাছ। আমার। আচ্ছা, ডাল, মাছ, ভাজি, ভর্তা, হোয়াটএভার, মাংস, এগুলোই তো, রাইট? Yes, Yes, ma'am. So ma'am. এগুলা this is like mutually inclusive. These are mutually inclusive. এগুলো আমরা সবাই বাংলাদেশে আমরা কম বেশি খাই, right? These are the middle part, mutually, and rice is our staple. This is mutually inclusive. But then again, we in which order we take these items, right? uh, কারা ঝাল একটু বেশি খাচ্ছে, ঝাল একটু কম খাচ্ছে, or something like that, or even in which order we are taking it, that might vary depending on which region we come from, which district we come from. So সেই পার্টটা হবে this one, subcultural traits of the uh, people from the south, subcultural traits of the people from the north, or something like that. সেরকম আছে, এরকম এক্সাম্পল আমি দিতে পারি যে আমরা বেশিরভাগ মানুষ ডালটা কখন খাই? শেষের দিকে ম্যাম। শেষে খাই, ফিনিশিং, রাইট? হ্যাঁ, yes, বাট আই নো পিপল যারা স্টার্ট করে ডাল দিয়ে। মানে এটাও আছে। বেসিক্যালি শুরু করে ড্রাই, মানে একটু ইয়ে হ্যাঁ, দিয়ে right. তারপর I mean, this is more common, ইয়েস। বাট কিছু কিছু এলাকা আছে যেখানে শুরুই হচ্ছে ডাল দিয়ে। মানে আমি বলছি দ্য সিকোয়েন্স ইন উইচ উই টেক আইটেমস, যদি মোটামুটি সব ধরনের অপশনস থাকে, দ্যাট সিকোয়েন্স মাইট ভ্যারি, সেটা একটা সাবকালচারাল ডিফারেন্স হবে। দিয়েছি। But if we want to talk about the major subcultural categories, সেখানে এক্সাম্পল গুলা যে বলছিলাম যে in a multicultural society like America, Australia, Canada, UK, এই সমস্ত জায়গায় there are people from migrated from different countries, so সেখানে কিন্তু based on nationality ও segment করা হয়, based on nationality, based on religion, geographic region, এগুলা সব common, maybe race, age, gender, occupation, and also social class could be an example of subcultural segmentation. Make sense? কারো কাছে কোনো কনফিউশন থাকলে বলতে পারো। So এখন জেন্ডারে তো অফকোর্স it is not limited to male and female, but we need to include that LGBTQ and other aspects. আমরা এখন সার্ভে করতে গেলে দেখি না, সো জেন্ডারে শুধু দুইটা থাকে না, আরো অপশনস থাকে। সো this has become like an international norm যে তোমাকে দিতে হবে, সেরকম একটা ব্যাপার। সো these are changing gradually. সো সেগুলো নিয়ে আমরা ইনফ্যাক্ট কথা বলবো in the coming lectures as well. um, তো এনিওয়েজ আর কি হতে পারে? ধরো এইটা কোন সাবকালচারকে পোর্ট্রে করছে? লুক এট দিস এক্সাম্পল। So I'm asking you to try to read this advertisement and understand the meaning. I don't know, but in the final exam, it might be a question where I might give you like an advertisement, and I like print ad, and I might ask you to do a content analysis of the advertisement. Content analysis is part of these cultural analysis. যেখানে হচ্ছে you will try to examine the content, the message, figure, ground, everything, and you will find out if there is any gap. You will find out whether it matches with the intended target markets need, and also you will find out the good part. So overall, how much score do you want to give to this ad and why? Something like that. So it could be related to certain content but not direct. Whatever is your understanding of the entire course, based on that you might have to come up with the writer. So that's content analysis. So এই অ্যাডটা কি বোঝাতে চাচ্ছে? এটা এটা ম্যাম মেইনলি মনে হচ্ছে ম্যাম মানে স্টুডেন্ট বন্ধু কেন্দ্রিক ওদের হাইলাইট করতেছে, যারা মানে হ্যাঁ, এটা একটু ইন্টারনেটে সময় পুরোনো কাটায়। একটা নর্মালি ম্যাম যারা হচ্ছে অনলাইন লাইফটাকে বেশি লিড করে থাকে, নর্মালি হচ্ছে যে তার মানে একটা এটা একটা ডিফারেন্ট একটা সাবকালচারের মতো, যারা হচ্ছে সেটা অনলাইন লাইফস্টাইল লিড করি, অনলাইনে মনে করেন বিভিন্ন ধরনের আপনার অ্যাক্টিভিটিস গুলো করে থাকে,
তাদের বিভিন্ন ধরনের একটা কালচার থাকে, সেটাকে অনেক সময় পপ কালচারকে এই সাথে আমরা তুলনা করি। সো ওদেরকে ফোকাস করে হচ্ছে আপনার এই অ্যাডটাকে ফলো আপ করা হয়েছে, যারা হইতেছে যে আপনার নর্মালি এই ধরনের অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত, তারা যাতে আরো আরো বেশি Okay, সহজে okay. যাতে গ্রামীণ জীবনের সাথে Socially connected অ্যাফিলিয়েট হতে থাকে। পারে। And what is এক্স্যাক্টলি। this idea of showing the table with the snacks and things like that? What is it? এটার সাথে লিঙ্কটা কে করতে পারবে? And by the way, কোনো অ্যাডের এই যে পারসেপশন চ্যাপ্টার আমরা কভার করে আসছি, রাইট? The way you are going to interpret, there will be nothing wrong or nothing right unless and until, I mean, you can, I mean, if you can justify the reasoning why you think like this, it's fine. So ওখানে রাইট or রং অ্যান্সার ওইভাবে করে হবে না। গেট মাই পয়েন্ট? সো তোমরা যেভাবে ইন্টারপ্রেট করতে পারছো সেভাবেই তোমরা অ্যানালাইজ করবে। তো এখানে এই যে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা, ম্যাম এটার সাথে লিঙ্ক এটা করতে কি পারো? ম্যাম এটা কি আর ম্যাম অনলাইনে ফুড অর্ডার করা ইন্টারনেটের থ্রুতে এরকম সামথিং কিছু? ম্যাম আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে কি, যে এটা হচ্ছে আপনার একটা মানে পার্ট অফ অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য সার্টেন ইউথ গ্রুপ অফ কালচার, যে ওরা হচ্ছে নর্মালি হ্যাং আউট কিংবা এই জিনিসগুলো কে ফলো আপ করে। কিন্তু সো যখন তারা হইতেছে অনলাইন লাইফে যাচ্ছে, তো আহ, এখানে তো আর ওইরকম ভাবে মানে ভাবার সুযোগ নেই, বাট স্টিল দে ক্যান ফিল দ্য অ্যাটমসফিয়ার বাই টকিং exactly, উইথ ওই exactly. অ্যাটমসফিয়ারটা কি করার জন্য। So they're trying to show this that even if you're not together, you can feel when you are connected, virtually connected, right? You're having that group chat or whatever. Even if you are not physically there like this, you would feel that you are, developing this conversation, having this conversation like this. You're sitting together. So it's like an imaginary situation. তাই না মাহাদি? এরকমটা চিন্তা করেছো, right? যে ইয়েস ম্যাম। physically they are not talking or chit chatting like this, but because of the speed, এখানে speed আর heavy light medium দিয়েছে না, so because of that flawless connectivity by Grameen phone, you would feel that you would be connected like this. So ওইভাবে analyze করলে কিন্তু it becomes a more interesting content. So keep thinking, wherever you see any new billboard or print ad, try to analyze. That would be a good practice as well. Um, আচ্ছা, একটু তো আগাতে হবে। Targeting the African Americans and portraying changes in the gender role. খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে আমার এটা, some of the best mothers are the fathers. So, in different ethnicity to promote, certain practice behavior, দেখা যাচ্ছে তারা অনেক সময় যেগুলো awareness related campaigns, সেগুলো এইভাবে দেখাচ্ছে, they are using these sort of contents for different ethnicity group. আচ্ছা, বাকি জিনিসগুলো আমরা সাবকালচারাল ভ্যারিয়েশন সেটা নেক্সট ক্লাসে পড়বো, বাট এখানে নাও আই এম গোয়িং ব্যাক টু দি কন্টেন্ট দ্যাট উই ওয়ার কভারিং. So this is like the levels of subjective culture. তারপর যেটা বলছে কালচার ইজ লার্ন, সো লার্নিং এর ক্ষেত্রে আমরা আসি যে again three different forms of learning: formal learning, informal learning, technical learning. Try to understand the differences. Formal learning, when like a child learns something which comes in the form of an instruction from the parent or sibling or elderly people, that becomes a formal learning. Like, this is how you should greet people, this is how you should brush, this is how you should have food. So when it comes in the form of an instruction, this becomes a formal learning. What is technical learning? Okay, technical learning, Udemy, Coursera, whatever institution, you go and you learn some specialized skill from there, you get the certification. That becomes an example of technical learning. What is informal learning? Informal learning, nobody would say that I'm trying to teach you these or something. It's based on your observation. You see certain things and you tend to copy this, you tend to mimic this. This is informal learning. So it's not coming in the form of an instruction. You just observe, you see, you have the exposure, and you tend to follow the same pattern, same method, something like that.
So now I have a question for you. When marketeers develop contents, TVCs or whatever, uh, what form of learning takes place? What is their intention? What form of learning takes place to the audience? কি মনে হয়? Formal, informal, technical? There are 32 people. I don't know whether they are just keeping it on and zoned out. I don't know this. Anyways, I try to give a lot of hint of the questions when I lecture and when I use examples. So if you don't want it, okay, that's fine. But কেউ বলতে পারলো না অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলা যখন বানানো হয় সেগুলা ম্যাম ইনফর্মাল আমাদের লার্নিং ইনফর্মাল ম্যাম। কম্বিনেশনের মতোই হয় ম্যাম, মানে ম্যাম লাইক হতেছে যে মানে স্পেসিফিক্যালি মানে এক টাইপের অ্যাডই মনে করেন যে এক টাইপের লার্নিং কে ফোকাস করে না, লাইক হচ্ছে যে কিছু কিছু অ্যাড থাকবে হচ্ছে আপনার ফর্মাল লার্নিংটাকে আপনাকে প্রোভাইড করবে যে একটা পার্টিকুলার জেনারেল সিনারিওকে, বাট আবার কিছু কিছু টেকনিক্যালিটিসের মধ্যে যাবে। টেকনিক্যালে যাবে ম্যাম না, টেকনিক্যালে ও যাচ্ছে না। সরি সরি, আই মিন ইনফর্মালের আচ্ছা, আমি দিকে যাবে তোমাকে আর কি। সিনারিও দেই, একটা সিনারিও দেই তোমাদেরকে। ধরো একটা টুথপেস্টের অ্যাড দেখাচ্ছে যে একটা টুথব্রাশ, সেটার মধ্যে কতখানি টুথপেস্ট তোমাকে নিতে হবে, রাইট? কতখানি টুথপেস্ট নিতে হবে। ইট ইজ লাইক দ্য লেংথ অফ দ্য প্রিসলস যেই লেংথের অতখানি টুথপেস্ট তোমাকে নিয়ে দেখাচ্ছে অ্যাডভার্টাইজের মধ্যে মডেল ব্রাশ করছে। ইনফর্মাল লার্নিং। ইনফর্মাল, ইনফর্মাল, ইনফর্মাল। এন্ড আসলে কি এতখানি টুথপেস্ট লাগে? এতখানি পড়ে যায় না বেসিনে? এতগুলা যদি তুমি নিতে নাও পুরোটা জুড়ে, ইয়েস এত ম্যাম। স্লিপ লাগে না, isn't it? পসিবলি, But হ্যাঁ। এটা কি একটা indirect teaching না? Informal way তে you are actually trying to teach them this much you should actually have in a way. Indirectly marketeersরা অনেকভাবে টিচ করে কিন্তু, তাই না? থ্রু দেয়ার কন্টেন্টস। সো দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু অ্যাপ্রোচটা থাকে ইনফর্মাল লার্নিং এ, যে ইউল জাস্ট অবজার্ভ থিংস লাইক আ গুড প্র্যাকটিস অর হোয়াট এভার প্র্যাকটিস, অ্যান্ড অটোমেটিক্যালি যখন তুমি বারবার একই জিনিসের এক্সপোজার পেতে থাকবা, at one point you'll start believing it even if you are a bit hesitant initially. দেখা যাবে তুমি তাই করছো। শ্যাম্পু এভরিডে, শ্যাম্পু এভরিডে, শ্যাম্পু এভরিডে, রেগুলার ওয়াশ ফর রেগুলার ওয়াশ। এই যে আমরা শুনতে শুনতে 15-20 বছর আগের সাথে যদি কম্পেয়ার করো, তখনও তখন মা বাবারা বলতো ইউ ডোন্ট ইউজ শ্যাম্পু এভরিডে, সামথিং লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, ইট উড বি হার্মফুল ফর ইউর হেয়ার, সামথিং লাইক দ্যাট। বাট বাই দিস টাইম ইউ হ্যাভ লার্ন that maybe it's not that harmful the way we used to think. সেটা কাদের কল্যাণে হয়েছে? Marketeers, they have been showing it in this way, and we have learned it informally. Anyways, ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল, লাইক হচ্ছে যে please. বিকাশ হচ্ছে আপনার পাস্ট 2 ইয়ার্স কিংবা 3 ইয়ার্স আগে একটা হয়তো বা অ্যাড ছিল এরকম যে আপনার মানে হচ্ছে যে মেয়ে হচ্ছে আপনার ট্রেন করে করে ঢাকায় চলে যাচ্ছে মনে হয়, কিন্তু বাবা হচ্ছে চিন্তা করতেছে যে কিভাবে সে হচ্ছে মানে বিকাশের টাকাটা কিভাবে পাঠাবে। তখন তারপর মেয়ে হচ্ছে শিখায় তাকে দেয়, দেখাই মেয়েটা দিচ্ছে, আবার শিখায় দিচ্ছে। শিখাই দেয় যে এনআইডি কার্ড মানে মানে বিভিন্ন ডিটেলস গুলো দিয়ে কিভাবে সে নিজের মোবাইল দিয়ে করতে পারে। এখন ম্যাম এই টাইপের যে লার্নিংটা যেটা দেখানো হচ্ছে, এটা কি আসলে টেকনিক্যাল লার্নিং আন্ডারে এটাও পড়বে নাকি ইনফর্মাল? ইনফর্মাল লার্নিং এ পড়বে, বিকজ ইউ আর নট গেটিং আ সার্টিফিকেশন আউট অফ ইট, বাট তারা একটা ও আচ্ছা। ডেমনস্ট্রেশন দিচ্ছে, মানে তারা একটা ডেমনস্ট্রেশন দিচ্ছে এরকম ভাবে যে মেয়েটা বাবাকে শিখিয়ে দিচ্ছে যে দেখো অনলি 3 স্টেপস ইউল হ্যাভ টু ফলো অ্যান্ড ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর ওন বিকাশ কার্ড। সো ইট কামস যে একটা মেয়ে বাবাকে শিখিয়ে দিচ্ছে এরকম একটা জিনিস তৈরি করে তোমাকে আসলে শিখিয়ে দিচ্ছে। এই কনসেপ্ট অনেক আগের থেকে চলে। ওই যে স্যালাইন কিভাবে বানাতে হয় বলো, ওই যে সাদেক আলী একটা নাটকের মধ্যে দেখাতো, তোমরা হয়তো তখনও জন্মাও নাই, মা বাবাকে জিজ্ঞেস করলে পাবা, যে ওই 1 চিমটি লবণ আর 1 মুঠ গুড় আঁচের পানিতে দিয়ে দিলাম ঘুটা ঘুটা ঘুটা, এরকম একটা একটা নাটকের একটা ডায়লগ ছিল আর সামথিং, আর অ্যাডই ছিল ওটা। বাট দ্যাট বিকেম সো পপুলার যে সারা বাংলাদেশের মানুষ শিখে গিয়েছিল যে স্যালাইন কিভাবে বানাতে হয়। হ্যাঁ, সো এগুলা সব ইনফর্মাল লার্নিং, টেকনিক্যাল না, ঠিক আছে? এনিওয়েজ, ওকে ম্যাম। হ্যাঁ, আচ্ছা এবার আমরা একটু অ্যাটেন্ডেন্সে যাই। বাট এইমাত্র আমি আমার মাউসটা ভেঙে ফেললাম। হ্যালো, আচ্ছা এনিওয়েজ,
Everybody get ready so that when I call your name, you don't take time to respond. Turn on your mic before your turn comes. So all of you got your MCQ marks? Yes, ma'am. Okay. Yes, Okay, ma'am. get ready. Tariqul Islam. Tariqul to আছে. Sekandar Badshah. Shamim Ahmed. Robiul Hassan. Yes, ma'am. Arnav Boshak. Present, ma'am. Irfan. Mahdi Ashif. Present, ma'am. Salman Islam. তৌফিকুল ইমাম। Yes, ma'am. ও আচ্ছা, তুমি তো তাহলে তারিকুল ইসলাম নাই, ঠিক আছে। আচ্ছা, let me take a screenshot as well. I'm taking a screenshot, okay? Rashid Hassin. Present, ma'am. Fatimatu Zohra. Present, ma'am. Abdullah Zaman. Present, ma'am. Samin Muhammad. Present, ma'am. Safiullah. Afnuba. Present, miss. Nanjiba. Present, miss. Sadia Afrin. Present, ma'am. Irfan Hussein. Present, ma'am. Almas Islam. Present, ma'am. Faria Kabir. Present, ma'am. Junaidul Haq. Shafqat. Present, ma'am. Ifraz. Present, ma'am. Sajjad Chaudhry. Present, ma'am. Muntasir Islam. Present, ma'am. Faiza Sadia. Faiza Sadia. Chat box पे present दिए थे. Okay. Jannatul Firdaus. Present, miss. Hasin. Present, miss. Labiba Ishrat. Present, miss. Abir Hassan. Present, miss. Fahim. Present, ma'am. Nusrat Rahman. Nusrat Rahman. Tanzila Kamal. Sohana Sabreen. Present, ma'am. Ilma Tashfia. Present, ma'am. Saida Raisa. Tahmid. Qazi Samuel Haq. Present, ma'am. Fabiha Mazabin. Present, ma'am. Galib Simon. Present, ma'am. Okay then, thank you very much. Wish you a very happy Eid. ঈদের দিন থেকে বেশি বেশি পানি খাও, রাইট? আর বেশি গরমে বেশি ঘোরাঘুরি করো না। ঈদ মুবারক, Mubarak. ma'am. Eid Mubarak, ma'am. আপনি ভালো থাকেন। Eid Eid Mubarak, ma'am. ঈদ মোবারক। Miss, I need a MCQ for tomorrow.